Good morning all. Are you fine, students? Hi. I'm also fine. Next we want to take our second lesson, Windows 7 and control panel. Windows 7 is an operating system, or Windows is an operating system developed by Microsoft Corporation. We discussed so many about Windows in early classes. Windows has so many versions: Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. And in this class we want to discuss about Windows 7 and its control panel. Okay, it is an operating system. Okay, then control panel. What is control panel? Control means manage, and panel, it is a type of dialog box. Panel is a type of dialog box. That is control panel. And control panel, we use control panel to control and manage all the activities, all the parts of computer. Okay, or it is a dialog box which is used to manage everything for Windows. Windowsന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and we want to discuss about the control panel and its options. How many options are there in control panel? And for what purpose we use each options. Okay, system and security is the first one. System and security is the first option. System and security. It is to set the system. System security. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും to control the overall operations of the system, we use this, or we want to click this option, that is system and security. Okay, system and security is used to set the overall operations of the system. Next, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ network and internet. Network and internet. For what purpose? Network and internet is also used for setting the connection between our computer and the other computers. There may be connections with other computers, and also internet connection. It is used to set these connections. Okay, connection set ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയാൽ. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സൗണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സൗണ്ട്, to set the sound of our system, to set the sound of our system and hardware parts. We want to click on this option, hardware and sound. Then hardware and sound is used to adjust the settings of all hardware devices attached to your computer. Your computer attached ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ hardware devices-ന്റെയും സെറ്റിംഗ്സും എവിടെ പോയിട്ട് ശരിയാക്കാം? In this hardware and devices. And then fourth one, programs. Installation and uninstall, we can done through this program option. Programs is used to install or uninstall programs on your system. Next one, fifth one, user accounts and family security. User accounts and family security.
for sitting. User accounts and family security. For creating user accounts, we click on this option. Control panel user accounts user account create account create system account user accounts set. Okay, then it's sixth one appearance. To clear the overall appearance, system in the display. Start all appearance are cleared or set by or through this option. Okay, appearance is an option to clear or set all the appearance. Okay, then next clock language. Clock language region. It is an option to set date and time in our system, language, region, etc. in our system. Okay, next one is ease of access. There are mainly 8 options. Ease of access. And it is used to this access is used to differently abled users. Some of the inbuilt features are text to speech option. Okay, set ease of access. Okay, there are mainly these 8 options in control panel to set the overall settings to control the Windows operating system. System and security, network and internet, hardware and sound, then programs, user accounts and family security, appearance, then clock, language, region, then ease of access. These are the 8 divisions, 8 options. Okay, then next how we change the date and time, or how we change the date and time settings. Date and time settings first okay, date and time. How we change date and time? Date and time. Date and time. Do you know? Do you remember? Maybe we done in 5th standard. How we change the date and time? Click on control panel, and then select clock region language or clock language region option. Select it. Then ഒരു dialog box open ചെയ്തു വരും. Open a dialog box. Clock language region click ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു dialog box open ചെയ്തു വരും. And select date and time option. Okay, date and time to open. Okay, date and time ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, select date and time. Then open another window. Okay, another box. Okay, and then click on date and time tab. Click on date and time tab in that window. Windowile date and time tab click ചെയ്യാം. Okay, then date and time tab click ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, there is steps in your textbook. All of you listen to your textbook നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. And there is the pictorial representation of your practical. Okay, and there are so many steps. ഒരു yellow box ൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, all of you listen that.
dialog box first change date and time click on change date and time. Then second step, select arrows or select or click on arrows to choose month and year. Month and year select then date select then click on arrows to change time of your computers. Arrows ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് time set ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ type ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Then click on OK. Okay, only that. Okay, that is your practical. Click on control panel, select language region and clock language region option. Then open your dialog box, select clock date and time. Then another box appears. Then click on the date and time tab. Then open a dialog box with a clock and click on change date and time and then select your or click your date, year, month, time, etc. Then OK. Okay. The next changing time zone. You also change the time zone. Time zone we have to change text and how we change the time zone. That is change date and time option below that. There we can see the change time zone option. There we can see the change time zone option. Click on that. There a dialog box appears. Isn't it? There a dialog box appears and click on the down arrow. There is a down arrow to open the time zone. There, a down arrow, time zone. Click. Then open. There open a pop-up menu open and then select your time zone. Okay, select your time zone and that is changing time zone option. Okay, below the change date and time option there we can see the time zone option. Click on that, then click on the arrow, then select the time zone from the pop-up. Okay. Then next, adding clocks for different time zones. Different time zones in clocks add. How? No. First, click on the additional clocks tab in the date and time dialog box. First dialog box is the date and time. Second one, additional clocks. Date and time dialog box. Sorry. Tab next additional clocks option additional clocks tab click on that additional clocks click here. Then select the checkbox next to show this clock and select the time zone from the drop down list. Click select time zone click time zone select already click time zone select and enter a display name. For example, display. Okay, then click on the checkbox. A small box is there and there is show this clock and the box click tick mark tick. Then click on the OK button. Okay, then click on the OK button. First, click on additional clocks tab, then select the time zone, then show clock, show this clock tick here, then after OK. Okay, and this is the method to select different clocks for different zones. Next, and we can also change our date and time in another way, that is
clicking on the date and time option in taskbar. In taskbar we can see date and time at the lower right corner. At the lower right corner there we can see date and time. If we click on that date and time, there open that dialog box of date and time. Change date and time option. Okay. And change here. Then next, updating system clock with the internet time. Next, updating system clock with the internet time. System clock internet time ആയിട്ട് update ചെയ്യാം. How? Windows 7 offers that facility. Okay, Windows 7 offers that facility. Windows 7 is also an option to update your system clock automatically with an internet time server. This option is available under the internet time tab in date and time dialog box. Date and time dialog box le internet time tab. Next tab on internet time tab. And our tab le click ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം internet times set ചെയ്യും update ചെയ്യും internet time ലേക്ക് update ചെയ്യും. Okay. Okay. Good morning all of you. Hi students. Are you fine? Today we want to take our next topic, that is changing taskbar settings. Changing taskbar settings is our next topic. How we change our taskbar. This taskbar is located below our window. Taskbar is located below our window, and in this taskbar we can see the start menu, date and time options, notification areas, and some icons, some open icons. Some default icons are also there in taskbar. And how we change the taskbar settings? How? Through this control panel we can change the taskbar settings. Okay. And by clicking this control panel option, click on the appearance. Okay, appearance option click ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. And here click on appearance, then select or click on taskbar and start menu to open the taskbar and start menu or properties dialog box. All of you listen your textbook very well because there is practical, and listen each steps carefully. Okay, click on taskbar and start menu to open the taskbar and start menu properties dialog box. Taskbar and start menu property dialog box നിന്നും taskbar and start menu open ചെയ്യാം. Okay, taskbar and start menu open ചെയ്യാം. Then taskbar is the default tab. That is the default tab in Windows. Windows ന്റെ speciality ആണ്. That is located below the window. അപ്പോൾ അത് വിൻഡോയുടെ താഴെയായിട്ട് അല്ലേ. And taskbar and start menu properties dialog box appears below the window. And do the following to change the taskbar settings. Taskbar settings നമുക്ക് change ചെയ്യാം. First, lock the taskbar. We can lock our taskbar. Taskbar നമുക്ക് move ചെയ്യാം side by side, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മുകളിലേക്കും. Okay, and lock the taskbar. If we lock the taskbar, we cannot move the taskbar. And lock the taskbar is an option. And then next, auto hide the taskbar. Auto hide the taskbar. Taskbar നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത്, if we do not work in that system, and then
the taskbar is not there, not appear in the window. Taskbar കാണാനേ പറ്റില്ല. It disappears because of this option. Auto hide option കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Then next, use small icons. We can use small icons in taskbar. In taskbar, we can see so many default icons and so many open icons. And we can use small icons option. Small icons option. The next, taskbar location on the screen. We can change the location of taskbar on the screen. We can change the location. The below. We can see the below taskbar is below the window, and we can change it to right side or left side or upward. Okay, location. Then next, taskbar buttons. Taskbar buttons is another option. Then next, customize button. Using customize button, we can change the notification area. We can change the notification icons. Notification area icons volume, sound, internet icons, and we can hide these icons by using customize button. Okay, and changing taskbar settings is used by control panel set change lock the taskbar. We can lock the taskbar and auto hide the taskbar. Small icons, we can use small icons. Then taskbar location on the screen, taskbar buttons, then customize button. Okay, these are the 6 changes we can make in taskbar. Next, changing start menu. Changing start menu. Where is start menu located? Start menu is located at the taskbar. Below the window, we can see the taskbar, and at the left corner of the window or at the taskbar, then we can see start menu. And how we change the start menu settings, that we want to discuss now. Start menu options ഉണ്ട്. Then we can see so many options in start menu. The appearance of start menu can be modified with the help of the taskbar and start menu properties dialog box. Taskbar and start menu properties dialog box തന്നെയാണ് നമ്മൾ start menu change ചെയ്യാനും click ചെയ്യാനും. To change the start menu settings, open the taskbar and start menu properties dialog box and follow the steps. Okay, follow these steps. Listen to your textbook. Okay. Textbook നന്നായി നോക്കുക കേട്ടോ. Click on the start menu tab. Start menu. Click on the start menu tab. Then check on this option if you want your computer to remember and show in the start menu the programs you have opened. Show and display recently opened programs in the start menu. Start menu നിങ്ങൾ recently open ചെയ്ത ഫയലുകളെ start menu കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽസിനെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ, ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യണം. Then next, store and display recently opened items in the start menu and taskbar. Start menu and taskbarൽ ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം. 2 options there. Then click the customize button to open the customize start menu dialog box. ഇവിടെ customize button ആണ്. Okay, customize button click ചെയ്യാം. Customize button click ചെയ്യാം. Okay. In customize if we click on customize button, there open another dialog box or a pop-up menu is open there. Okay, did you see that there is a pop-up menu
and we can see so many applications. And if you want any of this, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ വേണ്ടത്, എന്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ കാണണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അൺടിക്ക് ചെയ്യുക. ടിക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ വേണമെങ്കിൽ റൺ കമാൻഡ് അല്ലേ, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യും. ഏത് കമാൻഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദ ഡിസ്പ്ലേ ആസ് എ ലിങ്ക് ഓപ്ഷൻ മേക്സ് ദ നെയിം അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദി സ്റ്റാർട്ട് മെനു ആസ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് to the folder and directly open the folder. Selecting this option makes the item in the start menu look like a figure. Okay, start menu ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ പാനൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഈ ഒരു മോഡിൽ ഷോ ചെയ്യും. The display as a menu option make a sub menu to the folder. in the sub menu ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ your mouse over the small sub menu with the contents of the folder is open. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കണ്ടൻസിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാം. Then the don't display this item option removes the item from the start menu. ഇതിൽ don't display items ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അൺടിക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, and these are the steps to customize your start menu. Then power button action. To change the power button action, open the taskbar and start menu properties dialog box and follow the steps as shown figure 2.20 figure നോക്കുക. അതായത് പവർ ബട്ടൺ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഡൗൺ ആരോ ടു ഓപ്പൺ ദി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ്. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിലെ സ്വിച്ച് യൂസർ എന്ന് കണ്ടോ, അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ട്, ആ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് സ്വിച്ച് യൂസർ, ലോഗ് ഓഫ്, ലോക്ക്, റീസ്റ്റാർട്ട്, സ്ലീപ്പ് അല്ലേ, ഹൈബർനെറ്റ്, ഷട്ട് ഡൗൺ. യു ക്യാൻ സീ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വേണം. ചിലപ്പോൾ സ്ലീപ്പിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഹൈബർനെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത്. ഷട്ട് ഡൗൺ പിന്നെ ഓൾ ടൈം യു വാണ്ട് ആൻഡ് ലോഗ് ഔട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും. ചൂസ് ദി ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ടു സെലക്ട് ദി പവർ ബട്ടൺ ആക്ഷൻ. The various options available are switch user, log off, lock, restart, sleep, hibernate and shut down. Okay, അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, ആവശ്യമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് this is the start menu settings. Start menu customize ചെയ്യാം. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണാനും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഷട്ട് ഡൗൺ മോഡിൽ, അതായത് പവർ ബട്ടൺ ആക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പവർ ബട്ടൺ ആക്ഷൻസ്, which are the power button actions? Sleep, hibernate, log out, log off, shut down. All these are power button actions. We can set these. Okay, then next changing mouse settings. Changing mouse settings. We can change our mouse settings. The default mouse settings is left button. Then we use right button sometimes. Okay, to change the settings of your mouse you need to select the hardware and sound option from the control panel categories. ഇവിടെ hardware and sound option ആണ് എടുക്കുന്നത്. mouse settings ലാണ് hardware and sound option ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. This will show various options. Where we can see so many options. Hardware and sound options click ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ mouse settings സെറ്റ് ചെയ്യാം. Mouse option, we can see mouse option on this dialog box. Click ചെയ്യാം and open another dialog box or another window. Choose one these
options depending on whether you use mouse with your right hand or left hand. Here you can select right hand or left hand. Mouse in the left button or right button select choose it. Slide this to increase or decrease the double click speed of the pointer. Pointer double click speed. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സ്പീഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദി പോയിന്റേഴ്സ് ടാബ്. പോയിന്റിന്റെ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡീഫോൾട്ട് പോയിന്റർ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് ആൻ ആരോ അല്ലേ. വി ക്യാൻ സെറ്റ് അനദർ പോയിന്റേഴ്സ്. നമുക്ക് മറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ദ പിക്ചർ. There are so many pointers, models of pointers, and if you want anyone, select and then click on OK. For pointer set in the multiple. Then some styles of pointers. Chila pointer style Windows, arrow, normal, busy, working, move. Working in background. Busy ആവുന്ന സമയത്ത് pointer options. Pointer, speed, motion, display, hide pointer while typing, then show location. Pointer options. That is, in this mouse properties, there we can see buttons is the first tab. Buttons is the first tab, and then pointers, and in this pointers we change the pointer type. Then next pointer options, we can change the pointer speed. Then motion also we can change through this, and display pointer trials, hide pointer while typing. While typing, the pointer is hide, and a show location is used to show the location of the pointer. And these are the options in pointer options tab. Next, there is another two tabs also, wheel and hardware, and these two tabs we didn't discuss now, because wheel is the mouse scroll wheels, and next hardware, mouse to set the hardware parts of the mouse, and next changing sound or setting sound, how we set the sound in our speakers. Changing sound settings. To change the sound settings of your speakers, click on hardware and sound option in control panel. Hardware and sound option in control panel. Then click on sound. Click on sound to open the sound dialog box. Click on sound to open the sound dialog box. Sound click here. Then open the sound dialog box. Click on sounds tab. There is 3 or 4 types of tabs. Click on sounds tab. Then click the drop down list. There we can see a drop down list of different themes of sounds, and select the sound you want. And then there is the playback tab. That is the default tab. Playback tab is the default tab, and it shows the speakers. That is the playback sound. Then next, recording. Recording. This tab shows various recording devices such as microphones. Recording devices show ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് recording tab use ചെയ്യുന്നത്. Playback tab is used to show the listening devices.
listening devices, that is speaker. Okay, the next is communication tab. It is used when you connect your computer to a telephone, or if you call through this telephone connected to the computer. You can set it through this communication tab in control panel. And these are the tabs in sound dialog box. Okay, that is playback. Then second one is recording, and third one is communication and sound also. Playback is used to show the playback devices such as speaker, and a recording used to show the recording devices such as microphones, and communication is used to set the connection or connection between telephone and our computer. Okay, these are the 4 types of tabs in sound, and here we discussed about mouse settings, keyboard settings, taskbar settings, start menu settings, and all of you read this lesson very well, because you have so many practical lab activities in your textbook that is pictorially represented here. All of you listen each of these steps in that yellow boxes, and if there is any doubt you have, ask me in WhatsApp. See you again. Thank you.